明仔载就是10月31日，是西方国家传统的节日万圣节。有民众会甲动物伴做伙穿特殊的服装参加活动。不过，就有兽医讲，动物伴的衫材质都要紧，而且因也无法度接受万圣节恐怖的气氛，就互因踮伫咧厝里，较袂拍着惊。这款猫狗身躯顶拢有装扮，穿的衫也一领比一领较水。10月底是西方传统的节庆万圣节。 真侪人唔那是家己装扮，也替家己厝内猫狗变鬼变怪。Estamos disfrazadas con la temática de la familia Adams. Ella es una merlina. Bueno, ya se quitó la peluca que le había puesto porque ya está un poco fastidiada. Y yo me disfrazaba de Morticia. 要安怎替恰恰条的猫狗装扮？除了衫的布料穿起来爱舒适，设计时阵也要注意，莫去甲因冻掉的，互因看无歹行路。 树林塑化或者是脆片的装饰物上好是卖，过来就是要顾着因的心情。When he's in his costume, he may be happy and okay with that. If he's not, then maybe having him go trick or treating in his birthday suit might be a little bit better for him. 专家也讲，带宠物出门参加万圣节活动时阵，爱伫咧因的身躯顶有明显的标记，以免行无去。而且伫万圣节活动的时阵，四月拢有正恐怖的物件，可能会互你的猫狗去惊到。 所以，若是因无法度接受，上好踮伫咧厝内卖出去。People dress up, they look scary, they look different, even though they may know that person, they look different to them. So, not every animal should be going outside, going trick or treating. 因若万圣节恁兜的宠物留伫咧厝内，也记得外口吵吵闹闹，甲一日两的门铃的声音，看有啥物办法甲因扎起来，提供一个安静的空间。对一寡宠物来讲，这才是上好的过节的方式。公司新闻，牛眼编辑。